Oh, yeah. So now we are going to start today's our gathering, and I would like to express my sincere greetings and prayers to all the people who are listening by Zoom, as well as listening from Facebook, and I'd like to send my greetings and prayers to everybody, and through that towards your families, friends, colleagues, and to wider community. Và bây giờ chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Đầu tiên, Thầy muốn gửi lời chào đến tất cả quý vị, quý Phật tử đang lắng nghe qua mạng lưới Zoom cũng như là qua Facebook. Thầy gửi lời chào cũng như những lời cầu nguyện đến tất cả quý vị và gia đình, bạn bè cũng như những người đồng nghiệp và trong cộng đồng lớn hơn. We are here, including myself. We are here to exchange, to share, means and methods to enhance our deeper sense of fulfillment, sense of joy, sense of our deep yearning, and also to learn and to share how to reduce, how to minimize, how to if it is possible, how to eradicate the difficulties, challenges, predicaments that we face at the individual level, family level, community level, and the society level. And there are many different ways and there are many different means and methods, since human history started. And our, here is a means and method that we are searching from the spiritual path, from the spiritual means and methods. And within the spirituality, within the religions, our, today, this gathering, my sharing, your listening, and this all, very much within the teachings of the Gautama Buddha. And since more than 2,500 years ago, Gautama Buddha taught the teachings, and subsequently, initially many great Indian masters, then slowly spread to many different parts of the world, and it brings many different great teachers and their experiences. And that is the really very much the means and methods that we are searching for from that area, from the teachings of the Buddha and subsequent many of those great Buddhist teachers, masters, practitioners. And from their experiences, from their realizations, from their understandings, we are learning how to fulfill our deep yearning, longing, and how to reduce, minimize, and eradicate challenges and difficulties. And that is something overall,
framework that we should think. Và chúng ta có mặt ở đây, trong đó cũng bao gồm có cả thầy, để mà trao đổi, để mà chia sẻ những phương pháp, những phương cách để làm sao mà chúng ta có thể tăng trưởng lại được và đáp ứng được, đem lại được niềm vui được và thực hành những hành vi thiện mà chúng ta đã khát khao, chúng ta đang đi tìm và chúng ta đang tu tập. Đồng thời khi mà chúng ta đi tìm hay là để đáp ứng lại những cái nhu cầu về tâm linh của mình, để mà chúng ta nhổ đi, loại trừ đi tất cả những ác nghiệp, những khó khăn, những thử thách ở trong cuộc đời. Những điều này có liên quan đến chính bản thân của chúng ta, liên quan đến gia đình, liên quan đến cộng đồng, liên quan đến xã hội. Và như vậy có rất là nhiều những phương cách, những phương pháp mà bắt đầu từ khi loài người đã có mặt ở đây, mà loài người đã đi tìm. Và đối với chúng ta, những người tu tập Phật Pháp, thì chúng ta đi tìm qua về vấn đề tu tập về tâm linh, về Phật Pháp. Và ở trong nội dung về trong tâm linh, về tôn giáo, thì ở đây thầy đứng vai trò là chia sẻ với quý vị, và quý vị là những người nghe, và chúng ta đang nói về giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Gautama mà đã hơn 2.500 năm trước Ngài đã giảng dạy, và sau đó truyền đến những vị đại sư của Ấn Độ, và từ đó đến nhiều những khắp nơi trên thế giới. Và như vậy chúng ta có qua những cái trải nghiệm về sự tu tập, những sự đắc đạo của những vị thầy hay những vị đạo sư lỗi lạc, thì chúng ta đã đi tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật. Về cái đó, qua sự giảng dạy của những vị thầy lỗi lạc này, những vị thầy của chúng ta, những vị hành giả tu tập, thì từ những cái kinh nghiệm, trải nghiệm tu tập đắc đạo của các vị, để chúng ta tìm, để mà đáp ứng lại những cái gì mà chúng ta khát khao, những cái gì mà chúng ta đang tìm kiếm, để những cái niềm vui, những cái sự an lạc, và đồng thời để tẩy trừ đi, để xóa đi những cái khó khăn, những cái thử thách ở trong cuộc đời của chúng ta. Và như vậy đó là lý do tại sao mà chúng ta tụ hội để mà tu học. And of course, there are many external means and methods to fulfill some of our desires, some of our yearnings, some of our needs, and to reduce some of our challenges, some of our difficulties, some of the sufferings that we face. There are many external means and methods. Nevertheless, from our own experiences, from our own understandings, certain levels of our deep yearning, deep desire cannot be fulfilled from the external means and methods. Some of our challenges, some of our predicaments, difficulties cannot be solved by the external causes, external means and methods. So because of that, the historical Buddha and subsequently many different parts of the Buddhist teachers have sought the main, the solutions is within ourselves, within our way of thinking, within our mental states, and through that changing, fulfilling our desire, deep down desires and yearnings,
and dispelling our challenges. And in that sense, the teachings of the Buddha is something very unique, something very unique from other spiritual traditions. I'm not saying the Buddhism is the best, but it's very different, because very much saying yourself, at the end of the day, yourself has the solution within yourself, and therefore you should work for that, for that search for that solution. And so therefore that means very much working with our mental states, our minds, thoughts, emotions. Therefore our first part of our activity when we come together like this is the part of that is setting a right motivation or intention to join the class. Lẽ dĩ nhiên có nhiều những phương cách, đường khác nhau từ những cái yếu tố ở bên ngoài để đáp lại những cái sự mong cầu, những cái sự ước ao của chúng ta, những cái nhu cầu cần thiết của chúng ta, và đồng thời cũng để giảm thiểu ít nhiều những cái thử thách, những cái khó khăn trong cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, từ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của bản thân của chúng ta, từ cái sự hiểu biết của chúng ta, rằng là có ít nhiều một cái mức độ nào đó của cái sự khát khao, những cái sự ước muốn của chúng ta không thể nào được bù đắp hay là được đáp lại từ những cái yếu tố bên ngoài. Đồng thời, những cái khó khăn, những cái thử thách của chúng ta cũng không thể được giải quyết từ những yếu tố bên ngoài. Và bởi vì như vậy, Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni cũng như nhiều những vị đại sư lỗi lạc khác đã đề ra, đã trải nghiệm và đề ra những cái phương cách, những cái phương pháp và những cái biện pháp để chúng ta giải quyết, rằng là đó là ở trong bản thân của chúng ta, ở trong những cái suy nghĩ của chúng ta, ở trong trạng thái tâm của chúng ta, và để đáp lại những cái ước nguyện, những cái khát khao đó, đồng thời cũng để giảm thiểu, để giúp đỡ cho chúng ta những khó khăn và những cái thử thách. Và trong chiều hướng đó, giáo lý của Đức Phật rất là độc đáo, rất là đặc biệt và khác từ những cái truyền thống khác. Ở đây thầy không nói rằng là Phật giáo là một điều tốt nhất, nhưng mà thầy nói rằng là giáo lý của Phật Pháp thì khác với những truyền thống khác. Và nói cho cùng là chúng ta, mỗi người của chúng ta từ trong bản thân của mình thì có cái tâm khảm để phải tìm đến những cái biện pháp, những cái để mà đáp ứng lại những cái khát khao, những cái nhu cầu về tâm linh của mình. Và chúng ta nên tìm từ ở trong tâm của mình mà ra. Do đó, trong những buổi thuyết pháp như Ngài thuyết pháp ngày hôm nay, hầu như những buổi thuyết pháp chúng ta, đoạn đầu tiên là chúng ta tạo ra một cái động cơ tích cực để mà chúng ta nghe pháp trước hết ở trong tất cả những buổi lễ. Oh yeah. So now setting a right positive motivation here within the context of the teachings of the Buddha Dharma, is as a follower of the teachings of the Buddha, having the mind taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha. And also, many of us follow the Mahayana teachings, then having the bodhicitta, the mind of enlightenment, the altruistic awakened mind. Having these two minds as our main
intention, as our main motivation here to join the class, and also in general to live our lives, morning, during the day, in the evening, really every now and then to remind ourselves, I've taken refuge in three jewels. Buddha, Dharma, Sangha are my refuge. And hold this altruistic awakened mind. So to reminding ourselves, not only at the beginning of the teaching, but also at any time, in the morning, in the evening, is something very, very helpful and useful to ourselves to train our minds. As I mentioned earlier, those are something very, very helpful, useful solutions, which there's no comparison with the external solutions. If we have the refuge, if we have the bodhicitta within ourselves, many of our, deep down, wishes, yearning be fulfilled. Many of our, the mental difficulties, fears, worries, concerns will be, reduced. Therefore, every time we come together, we, take refuge and, hold the mind of enlightenment by saying those 4 lines 3 times together. It is part of training ourselves, not just you, also myself. Constantly to hold these 2 minds is very, very helpful. So after this translation, then we will have the refuge and bodhicitta text in front of us. Then I will explain a little bit on that. Then we will say the refuge and bodhicitta lines together. Và động cơ thứ nhì khi chúng ta tụ hội để mà nghe Pháp ngày hôm nay là trong phạm vi của giáo lý của Đức Phật, là những người noi theo giáo lý của Đức Phật. Chúng ta quy y nơi Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng. Đồng thời, đối với nhiều chúng ta ở đây, thì chúng ta noi theo giáo lý của Đại Thừa. Và giáo lý của Đại Thừa là để chúng ta khai triển Bồ Đề Tâm. Đó là tâm tỉnh thức, vị tha, vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình. Và nếu chúng ta tạo dựng cho mình một trạng thái tâm như vậy, với một cái ý định như vậy, và chúng ta tham dự để mà nghe Pháp, đồng thời không những chỉ ở trong cái phạm vi, trong cái buổi thuyết Pháp, mà trong cái cuộc sống của chúng ta, mỗi buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, suốt ngày, và thỉnh thoảng đôi khi những cái thời gian chúng ta có rảnh, chúng ta hãy nghĩ đến để quy y nơi Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng. Và như vậy rất là hữu ích, rất là giúp ích cho bản thân của chúng ta, để chúng ta rèn luyện tâm của chúng mình, của chính bản thân mình. Và như Thầy có nhắc với quý vị, những điều này giúp ích cho chúng ta thật sự đáp ứng cho những cái nhu cầu về tâm linh của chúng ta, mà những cái yếu tố bên ngoài không thể nào so sánh được. Khi mà chúng ta khai triển ra cái sự quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm, thì những cái khát khao, những cái sự mong ước của chúng ta được đáp ứng, và đồng thời nó cũng giảm thiểu đi những sự lo lắng, nỗi sợ hãi, hay những cái khó khăn, những thử thách ở trong đời sống của chúng ta. Và như vậy chúng ta tụ hội ở nơi đây, trước mỗi buổi lễ chúng ta đọc câu kệ quy y nơi Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng, và đồng thời cũng để khai triển Bồ Đề Tâm. Và sau đây chúng ta sẽ trì tụng theo Thầy về câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm, là một phần để mà chúng ta rèn luyện chính bản thân của mình. So now
in this four-line refuge and bodhicitta generation of bodhicitta. The first two lines help us to hold the mind, taking refuge. When we have, in order to have this mind from our heart and strong and in a consistency or continuation, then it is very, very helpful and useful to have these two understandings. The first understanding is understanding of nature of our present existence. In the Buddhist term, it is called unenlightened existence. Unenlightened in the sense our mental states are not free from anger, jealousy, envy, attachment, ignorance. And our actions are not free from harmful, the painful to the others. And out of these two, then the results are pain, difficulty, sufferings. And in that sense, we are unenlightened beings. And the understanding of that, understanding of our current existence of this dukkha and the origins of dukkha is part of this existence, is very, very important part. One of the two, out of two important understanding or realization, that's the first understanding. And the second understanding, second realization is realizing the qualities of the Buddha, the Dharma, and the Sangha. When we understand the qualities of the Buddha, Dharma, and the Sanghas, the great features of these three jewels, then when these two understandings are, realizations are present within ourselves, then going for refuge to the Buddha as our teacher and mentor, Dharma, his teachings, as an actual means, methods to be applied in our daily lives, and his Sangha as our spiritual friends. That kind of mind will quite, automatically occur, quite sort of, effortlessly arise when we have these two understandings. Quite often in the classical Buddhist text, these two understandings are called, two courses going for refuge in three jewels. So that is really something important. And in these two lines, although not mentioned that any detail of this, what I've said, but while we are saying these two lines, we have to, over the coming months, some of you already have done many years, and the coming months, years, decades, we have to, gather these two understandings within ourselves, then say the two lines will have the strong sense of mind from the heart level going for refuge in three jewels. Và trong 4 dòng kệ của sự quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm này, 2 dòng đầu tiên chúng ta nói đến là về sự quy y. Và để có cái trạng thái tâm của sự quy y nơi Tam Bảo này từ tận đáy lòng của mình, từ tim của mình với một cái sự mãnh liệt và với cái sự liên tục thì đều giúp ích, đều hữu ích cho chúng ta là phải có 2 cái sự hiểu biết sau đây. Sự hiểu biết thứ nhất
là chúng ta hiểu về tình trạng của cái sự tồn tại hiện tại của chúng ta. Và trong từ ngữ Phật giáo, cái sự tồn tại hiện hữu mà hiện tại của chúng ta được gọi là sự hiện hữu không giác ngộ hay chưa giác ngộ. Trong một chiều hướng, khi mà chúng ta dùng chữ chưa giác ngộ hay không giác ngộ này, là chúng ta chưa có thoát ra khỏi từ những cảm xúc tiêu cực như là sự giận dữ, sự vô minh, sự ghen ghét, sự sân hận, vân vân và vân vân. Và chúng ta cũng không thoát khỏi từ những cái hành động của chúng ta, không thoát khỏi từ những điều như là để hãm hại hay làm cho những người khác bị tổn thương. Và kết quả là đem lại cho chúng ta những cái sự đau khổ, những cái sự khó khăn, những cái thử thách ở trong cuộc đời. Và như vậy chúng ta là những người hay là những chúng sinh chưa giác ngộ. Và như vậy ở trong đây là liên quan đến nói chữ dukkha là khổ và nguồn gốc của khổ. Và nếu chúng ta có cái sự hiểu biết được như vậy, là đó là chúng ta là những chúng sinh chưa giác ngộ. Và sự hiểu biết thứ nhì là để cho chúng ta nhận ra, chúng ta thực chứng rằng những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Khi chúng ta nói đến sự hiểu biết về phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng, là chúng ta nói đến những nét đặc thù, những điều tốt đẹp mà khi chúng ta hiểu được những phẩm hạnh này thì chúng ta sẽ quy y. Chúng ta quy y nơi Đức Phật là vị thầy đã chỉ đường cho chúng ta. Chúng ta quy y nơi Pháp là một phương pháp thật sự để chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và chúng ta quy y nơi Tăng hay Tăng đoàn là những vị đồng hành về tâm linh của chúng ta. Và với một cái tâm khảm như vậy mà chúng ta có thể luôn luôn tự khởi lên được cái tâm khảm như vậy, thì điều này rất là tốt. Trong những kinh điển của Phật Pháp, điều này thuật ngữ nói rằng là sự hiểu biết này được gọi là 2 nguyên nhân để mà quy y nơi Tam Bảo. Và điều này rất là quan trọng. 2 dòng đầu quý vị đọc ở đây dĩ nhiên là không đi vào chi tiết như thầy vừa mới giảng với quý vị, nhưng mà có rất là nhiều quý vị đã tu học và đã quen thuộc với những câu kệ quy y này trong rất là nhiều năm hay nhiều tháng, hay có những quý vị là trong những ngày tháng sắp tới đây sẽ tu học. Và với sự hiểu biết về 2 dòng kệ quy y này và với một tâm tư tưởng rất là quy y rất là mạnh mẽ từ trong tim của mình, thì chúng ta quy y cầu nguyện 2 dòng kệ của quy y nơi Tam Bảo. Then the last 2 lines help us to hold mind of enlightenment or bodhicitta. And this mind will will arise, will cultivate within ourselves when we apply one of these 2 methods, which are explained by these great teachers from great Indian masters and from many great teachers. The 2 methods are called, the equalizing oneself with others, which is specialized by this great Indian master Shantideva, 7th century, and 7-point cause and effect method, which taught by Nagarjuna in his Ratnavali, the precious garland, and also Asanga. So there are 2 very, very effective means and methods, the traditions to enhance bodhicitta. So, although these 2 lines may not capture all those things, but we should, think in our mind, there are these methods available, and coming, some of you have received many teachings, not received teaching, I'm sure, applying, meditating,
and coming weeks, months, years, decades, really learn those techniques, learn those methods to enhance bodhicitta within ourselves. Và hai dòng cuối để cho chúng ta khai triển hay giữ được tâm giác ngộ, tâm Bồ Đề. Và trạng thái tâm này thì chúng ta nên trưởng dưỡng ở trong bản thân của mình, để mà khi chúng ta áp dụng hai phương pháp mà những vị đại sư lỗi lạc đã trải nghiệm và đã truyền cho chúng ta, như là sự đổi vị trí của ta qua vị trí của người, từ Ngài Đại Tịch Thiên Shantideva ở thế kỷ thứ 7, cũng như là về 7 điểm của nhân và quả của Ngài Long Thọ, và đã được nói ở trong tràng hoa quý giá, vân vân. Và như vậy đây là có nhiều những phương pháp mà chúng ta có thể tu học để mà trưởng dưỡng, để mà tăng trưởng được tâm Bồ Đề của mình. Và mặc dù hai dòng kệ này không nói lên đầy đủ trọn vẹn chi tiết, nhưng chúng ta đã biết là có rất là nhiều những cái phương pháp để mà chúng ta tu dưỡng được Bồ Đề tâm. Nhiều quý vị ở nơi đây đã nghe pháp, đã tu dưỡng nhiều năm và tu học về những phương pháp để rèn luyện khai triển Bồ Đề tâm này. Và nếu chúng ta vẫn tiếp tục để mà tu học, để mà áp dụng những giảng dạy này để mà làm tăng trưởng Bồ Đề tâm của mình. Oh yeah. So these brief explanation I have given are the really very much general background that we all should keep in our mind, the importance of, the exploring further, going for refuge and generating bodhicitta. So now we will say the refuge and bodhicitta lines 3 times together. Và như vậy, đây là những điều rất là quan trọng để mà chúng ta nghĩ đến khi chúng ta quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề tâm. Và bây giờ chúng ta trì tụng câu kệ này 3 lần. San je che ta so je cho na Phật cho đến khi đạt được giác ngộ. Với con xin nương tựa Phật pháp và tăng cho đến khi đạt được giác ngộ, với tư lương có được qua sự nghe pháp và các hạnh khác, nguyện tu thành Phật để làm lợi ích chúng sanh. Con xin nương tựa để nơi Phật pháp và tăng cho đến khi đạt được giác ngộ, với tư lương có được qua sự nghe pháp và các hạnh khác, nguyện tu thành Phật để làm lợi ích chúng sanh. Con xin nương tựa nơi Phật pháp và tăng cho đến khi đạt được giác ngộ, với tư lương có được qua sự nghe pháp và các hạnh khác, nguyện quy thành để làm lợi ích chúng sanh. San je che da so je cho na ma chanju pa do da ne jiao so che da ge chen so je ve so na ma je do la ten je san je do Quy y và khai triển tâm Bồ Đề, có sự quy y Phật pháp và đấng tối thượng cho đến khi giác ngộ, nhờ vào các công đức của hạnh Bồ Thí và các hạnh khác, có sự nguyện đã được quy y Phật và lợi lạc cho mọi chúng sanh. Oh yeah. Thank you. Thank you. Now, Can Rinpoche please unmute yourself? When I lead classes after the refuge and bodhicitta,
I lead a short silent meditation, really very much to train ourselves. Although, the group meditation sometimes not that much effective, but training is something important. Habituating ourselves, giving just 5, 6, 7 minutes to ourselves in the morning and during the day, whenever there's time, to give that kind of time to really basic or the general state of our mind, to really have a calm and relax, yet very fully alert. Though externally many things are happening, but what is useful, helpful is our general state of mind. The basic state of mind has that kind of quality of calm, not easily to be disturbed, not easily to be distracted, or not become completely, laxity, or in a very strong form, space out, but have a very calm, relaxed, yet very fully alert, that kind of full awareness. The sometimes term is used, mindfulness, or fully attention is fully present. And that is something useful to do, to have that kind of mental state in our daily life. That will benefit very much. So to do that, then we need to train ourselves to do some simple mindfulness meditation, or meditation that help our mind to be right here and now. But because we are, currently this pandemic is going on, and not that easy. So what we'll do, then, because the nature of the text that we are reading together, written by this great Tibetan Master Je Tsong Kha Pa, Prayer for Birth in Sukhavati, Realm of Bliss. Because of that, and this prayer is very much associated with the Buddha Amitabha, the prayer to be born in the Sukhavati of Buddha Amitabha, Pure Land of Buddha Amitabha. We will say, I will say, the Buddha Amitabha mantra. Although there are several mantras, but commonly we recite, and that also I have received, the transmission from many other great masters, is this short mantra. I'm sure many of you know this. It is Om Ami Dewa Shri. I'm sure many of you know this, Om Ami Dewa Shri. So I will chant this slowly. I will chant this for several times. And you can, first 3, you can just listen, and that way you will receive the oral transmission. Then if you like to join with me, the chanting the mantra of Buddha Amitabha, then you can chant with me. Or you can just simply listen to that mantra, Buddha Amitabha mantra, Om Ami Dewa Shri. And while we are saying the mantra, we should think, the entire universe, entire planet is filled with the light of Buddha Amitabha's great compassion and the wisdom. In the aspect of the light, nature of Buddha Amitabha's great compassion and the wisdom that filled the entire planet and reached to all the living beings, not just only human beings, every living beings on the planet, rich with that light, Buddha Amitabha's light. And imagine, by reaching that light, the nature of Buddha Amitabha's compassion and the wisdom, that all living beings,
all living beings, be released or be free from whatever challenges, whatever difficulties that they are going through, and receive in their, deep mental states Buddha-Amitabha's blessings, and to experience deep sense of joy or fulfillment. So mentally think that, and verbally, if you like to recite with me, chant with me after third time, you can do that. It is up to you. So the mantra is, Om Amideva Shri. Many of you know that, I'm sure. So do that. After the translation, I will start to chant. Khi Thầy hướng dẫn những buổi thuyết pháp sau câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm, Thầy thường dẫn đến những sự thiền quán im lặng. Ở đây, những sự thiền quán im lặng này là để chúng ta rèn luyện tâm của mình. Mặc dù là thiền quán trong một nhóm thì thường không có đem lại được cái kết quả một cách hữu hiệu, nhưng mà để mà chúng ta có thể rèn luyện được tâm của mình, chỉ 5, 6 hoặc 7 phút mà chúng ta dành riêng cho cái tâm, cho cái tâm khảm của mình, và khai triển được một cái trạng thái tâm mà một cách bình an, một cách thoải mái. Tuy là bình an, thoải mái, nhưng mà vẫn là rất là bén nhạy. Và khi mà chúng ta đạt được cái trạng thái tâm bình an, thoải mái nhưng mà rất là bén nhạy này, thì có nhiều cái sự kiện ở trong tâm nó xảy ra. Thì như vậy nó đem đến cho chúng ta, giúp ích cho cái trạng thái tâm của chúng ta, làm cho chúng ta bình an hơn. Trạng thái tâm của chúng ta không bị chi phối bởi những cái ý nghĩ khác hay những điều bên ngoài. Trạng thái tâm của chúng ta nó không có thư giãn một cách thái quá, hay nói khác hơn là chúng ta chỉ ngồi thờ ra, mà đây là một cái trạng thái tâm bình an, thoải mái. Tuy vậy mà vẫn rất là bén nhạy, tỉnh thức. Và trong từ ngữ của Phật giáo thì trạng thái tâm này được gọi là tâm chánh niệm. Và nếu trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta có thể thực hiện được những điều này thì sẽ đem lại rất là nhiều những lợi lạc cho bản thân của mình. Và để làm như vậy, những cái phương pháp để chúng ta rèn luyện tâm như vậy tuy là đơn giản, nhưng mà tâm chánh niệm này chúng ta nên có ở cái trạng thái hiện tại, để mà luôn luôn có được cái trạng thái như vậy, hay là càng nhiều càng tốt. Bởi vì tình hình đại dịch mà chúng ta đang có hiện nay, thành ra điều này không dễ để mà chúng ta có thể tu tập chung được. Và trong quyển bài kệ cầu nguyện mà Thầy thuyết pháp mà chúng ta đã nghe và sẽ nghe là kệ cầu nguyện để được sinh vào cõi Tịnh Độ hay cõi Cực Lạc, thì điều này, bài kệ này có liên quan đến Đức Phật A Di Đà, và chúng ta cầu nguyện đến Đức Phật A Di Đà để được tái sinh về cõi Tịnh Độ của Ngài. Và như vậy hôm nay chúng ta sẽ trì tụng với Ngài bằng câu chú của Đức Phật A Di Đà. Và những câu chú này thì chúng con vừa mới để ở trong cái phần chat. Nếu quý vị chưa quen thuộc, đó là Om Amideva Shri, quý vị có thể bấm vào nút ở chat ở phía dưới thì nó sẽ hiện lên trong một cái để mà chúng ta noi theo Ngài mà để mà trì tụng. Thì Ngài nói rằng là chúng ta có thể chỉ nghe, hay là chúng ta quen thuộc thì chúng ta cùng trì tụng với Ngài một cách chậm chậm. Đó là tùy theo cái khả năng hay là tùy theo cái ý muốn của mình. Và khi chúng ta trì tụng câu chú của Đức Phật A Di Đà này, chúng ta hãy nghĩ là toàn bộ vũ trụ đang tràn ngập với Đức Phật A Di Đà, với ánh sáng, với hào quang của Ngài. Và những ánh sáng, những hào quang này là mang đến những cái lòng từ bi, cái sự đại bi và trí tuệ của Ngài để đến khắp nơi trong dạng của ánh sáng. Và dạng ánh sáng, dạng hào quang này được tỏa ra và tràn ngập tất cả mọi nơi, mọi chốn. Và
giao tiếp đến không những chỉ bản thân của chúng ta, không những loài người của chúng ta, mà đến tất cả những chúng sinh hữu tình. Và những hào quang này đem đến, khi mà tiếp đến những chúng sinh hữu tình này, thì sẽ làm những cái thách thức, những cái khó khăn, những cái đau khổ của tất cả chúng sinh hữu tình được thoát khỏi. Và đồng thời là tất cả chúng sinh hữu tình nhận được những cái sự gia trì, những cái sự hộ trì của Đức Phật A Di Đà. Và tất cả chúng sinh hữu tình trải nghiệm được cái cảm giác của được những cái niềm vui, những cái đáp ứng, và những xoa dịu được tất cả những cái khó khăn, những cái đau khổ của chính họ. Và nếu chúng ta mang cái trạng thái tâm nghĩ được như vậy, và chúng ta cùng trì tụng với Ngài câu chú của Đức Phật A Di Đà. Và một lần nữa, cái câu chú này là ở trong phần chat. Om Mani Dewa Re, Om Mani Dewa Re, Om Mani Dewa Re, Om Mani Dewa Re, Om Mani Dewa Re. Ame Dewa Re, Om 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 Ame Dewa. Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa. Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa. Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa. Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa. Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa. Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa. Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa. Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa. Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa.
Oh, yeah. Thank you. Now we are going to start the reading the text that we have started last week. And the last week we just finished the first verse. As just briefly recap, this text is written by this great 14th century Tibetan scholars, practitioners, and yogi who's called Je Tsong Kha Pa. And among his, he has written many important texts. In fact, there are 18 volumes. Within that, this short, beautiful prayer to be born in Sukhavati, and commonly chanted, recited for the individual benefits and also benefit to the others, particularly when the people face death and so forth. So this is the text that we are reading, and we just finished the first verse, and today we'll start from the second verse. Và bây giờ chúng ta đi vào tới bài kệ cầu nguyện mà chúng ta đã bắt đầu từ tuần trước. Và tuần trước chúng ta vừa mới hoàn tất xong 4 dòng kệ đầu tiên, là tới đoạn kệ đầu tiên. Và trong quyển kệ cầu nguyện này, chúng con có để ở trên cái phần chat để quý vị có thể mà về nhà tu tập tìm hiểu cho chính bản thân của mình. Và quyển bài kinh cầu nguyện này đã được viết bởi một vị đại sư, một học giả uyên bác, một vị tu tập, một vị yogi của người Tây Tạng vào thế kỷ thứ 14, đó là Ngài Tông Khả. Và trong rất là nhiều những cái kinh, những cái bài kệ mà Ngài Tông Khả đã viết, thật sự là tới 18 cái tạng mà Ngài đã viết, thì đây là một cái bài cầu nguyện ngắn. Và bài cầu nguyện này nói về sự cầu nguyện để được tái sinh vào cõi Tịnh Độ, cõi Cực Lạc. Mà thông thường thì quý thầy hay những người cầu bài kệ cầu nguyện này là được cho những người chết hay những người sắp chết. Và như vậy chúng ta đã đọc được cái đoạn kệ đầu tiên, có nghĩa là 4 dòng đầu tiên của bài này. Và bây giờ chúng ta vào đoạn kệ thứ nhì, có nghĩa là dòng thứ 5. And the first verse, Je Tsong Kha Pa pay homage to one of those long-life deities called, the Amitayos. He pay homage to Buddha Amitayo, saying, just recalling once you, Buddha Amitayo, that really, due to your constant, continuous, kind compassion towards all living beings, just recalling once, that really relieves, the living beings from the fear of death. And that is more or less the essence of the first verse. And that is also part of paying homage to the Buddha Amitayos. And it is part of the tradition, as I mentioned, last week, tradition that those great masters, when they write, when they do an important text, or important event, important job, they always, they pay homage to certain, like the Buddha, like the other deities, and so forth. And this is part of the Je Tsong Kha Pa's, and the first verse is part of that. Và đoạn kệ đầu tiên nói về sự đảnh lễ đến vị thiên Phật của sự trường thọ, đó là Ngài Amitayus hay Ngài Vô Lượng Thọ Phật. Và chỉ nhớ đến Ngài Vô Lượng Thọ Phật dù chỉ một lần. Và do cái sự
cái lòng từ bi, cái lòng từ ái của Ngài, của Đức Vô Lượng Thọ Phật mà liên tục đối với tất cả chúng sinh như vậy, thì do chúng ta nhớ đến Ngài chỉ một lần, hay là chúng sinh nhớ đến Ngài một lần, thì đã phá vỡ được tất cả nỗi sợ hãi về sự chết. Và như vậy, đoạn kệ thứ nhất không chỉ nói đến cái sự đảnh lễ đến Ngài Vô Lượng Thọ Phật. Đây là một phần của truyền thống mà mỗi khi mà các vị đại sư, như thầy đã nói với quý vị tuần vừa rồi, là mỗi khi những vị đại sư, những vị thầy mà thực hiện hay viết ra những bài kệ quan trọng hay những cái sự kiện nào quan trọng, thì các vị đó luôn luôn đảnh lễ đến Đức Phật hay những chư Thiên Phật. Và đây là một cái phần mà Ngài Tông Khả đã làm. Now the second verse, first I'll read in Tibetan, part of oral transmission. Tu Viện Sera Mey lạc bờ yong song ap shingi chok dewa chen do kewe malam ka zewe wong ki chital nation je. And this verse is Je Tsong Kha Pa is saying what he is going to do and how he is going to do. And what he's going to do, he's going to write as much as he can a description or a prayer, to be born in Sukhavati, the bliss of realm of bliss, that the historical Buddha had, many times had praised the qualities of the Sukhavati, and he would write this text with his deep compassion, motivated or influenced by his deep motivation, deep compassion, led by that deep compassion, he will write this text. And it is, again, part of what in the tradition, what we call making the commitment to write this text led by his great compassion towards all living beings. And that is really very much the overall meaning of this second verse. Và đoạn kệ thứ nhì, Ngài Tông Khả nói đến những gì mà Ngài sẽ làm. Và Ngài nói rằng là trong phạm vi mà có thể thì Ngài sẽ viết về lời cầu nguyện để được tái sanh vào cõi Sukhavati hay cõi Cực Lạc, cõi Tịnh Độ. Và mà cái cõi này, Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã nhiều lần đã tán thán, đã khen ngợi về phẩm hạnh của cõi Tịnh Độ, cõi Cực Lạc này. Và Ngài Tông Khả viết với một cái động cơ tích cực, với một lòng từ bi sâu xa, và Ngài sẽ viết bài kệ cầu nguyện này. Một lần nữa, bài kệ cầu nguyện này, cái đoạn kệ thứ hai này cũng là một phần của cái truyền thống được gọi là tạo nên cái sự cam kết, cái lời hứa. Đó là Ngài cam kết, Ngài hứa là Ngài sẽ viết bài kệ cầu nguyện để mà đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Yeah. Now, briefly explanation line by line. The first line, Tube Ongbe Lendang Tomorrow. Tuba, quite often, that refers to the historical Buddha. Tuba, literally it means able. Able in the sense, that his great compassion and the great wisdom, these two make the Buddha a very able being to teach the Dharma to the others, to be free from samsara, to be free from cyclic existence. And that is the meaning of, in Sanskrit,
Muni. Muni is, Muni Muni. That means tuba. Literally, it means able, enable, tuba. So, ongbo, tuba, ongbo. Among the many able beings, many realized beings, the historical Buddha is Tube Ongbo. Among that mighty, here translated, the mighty Buddha. So mighty, able person, able being, Tube Ongbo. Ongbo, by the disabled person, by the mighty Buddha, Landang Tumaru, many times or again and again praise. Now we are moving into Lantang, means many or again and again. Lantang Tumaru. Lakbar, now like second line. Lakbar Yongso Ngape Shingicho. Praised as this pure land, as the what you call the land of bliss. Land of bliss. The Lakbar Yongso. Lakbar praise, again and again praise. This is the, what you call the land of bliss. And the Yongsung Appa, complete, and the Appa is praised. And Shingi Chok, the supreme or the supreme land. And Shingi Chok here translated, as in the last line, as a highest of realms. Shingi Chok, highest of realms. And that is the second line. Và nếu quý vị nhìn vào dòng thứ 5, có nghĩa là bắt đầu câu kệ thứ nhì, thì hai chữ đầu tiên là thuppa. Thuppa ở đây có thể giảng nghĩa là có khả năng hay có thể, và wangpo là ở đây được dịch qua tiếng Anh là mighty, hay là chúng ta nói đến là Đức Phật này là Đức Phật có nhiều oai nghiêm, có nhiều những cái quyền năng. Thì ở đây cái chữ thuppe wangpo nói nghĩa là có khả năng và rất là oai nghiêm hay là có quyền năng. Và như vậy Đức Phật oai nghiêm và quyền năng này thì kế đến là chữ lên trăng, là nói là đã nhiều lần mà Đức Phật đã khen ngợi, đã tán thán. Và chúng ta nói qua tới dòng thứ nhì, chữ lekva có nghĩa là một cái rất là đẹp, và ngapva có nghĩa là tán thán. Shin of chok, shin kỳ chok là nói là một nơi tối thượng, một cái cõi cao tột. Thì khi quý vị đọc những dòng này, quý vị sẽ thấy những cái từ ngữ lẫn lộn, bởi vì trong cái sự phiên dịch bằng từ tiếng Tây Tạng qua tiếng Anh hay tiếng Việt thì nhiều khi cái thứ tự có thể đảo lộn từ câu thứ nhất qua tới câu thứ nhì hay ba hay thứ tư. Nhưng mà ở đây thầy đang giảng về câu thứ nhất và câu thứ nhì. Oh yeah. And the third line, Dewachen, that is, the Sukhavati. Kyewa means born. Malamka, prayer, a prayer for birth in Sukhavati. The Ga means a prayer. And Malam is the prayer, Kyewa is birth, and Dewachen is Sukhavati. So saying, a prayer for birth in Sukhavati. And the Tsewe Wangi, the last line, Tsewe Wangi, by the power of compassion, or here swayed by compassion or influenced by compassion, Wangi chidar nushin je, I will, as my best, as much as I can, I will write, this text, which is influenced by my compassion, that is the last line. Và dòng kệ thứ 3 của đoạn kệ thứ nhì bắt đầu bằng chữ Dewachen. Dewachen ở đây
là nói đến là cõi cực lạc. Kế đó là chữ Kyawa là sự sanh, and Munlam ở đây là lời cầu nguyện. Thì cầu nguyện để được sanh vào cõi cực lạc, đó là dòng thứ ba mà dịch nghĩa sát từ ở bên tiếng Tây Tạng qua tiếng Việt. Và dòng thứ tư là Sewi, ở đây là do cái lòng từ bi, là Sewi Wang là do cái sự áp chế, cái sự khai triển của lòng từ bi mà theo cái khả năng tốt nhất mà có thể, thì tôi ở đây là Đức Ngài Tông Khả sẽ viết ra cái bài kệ này. Oh yeah, so that is the second verse. So these two verses, first and second verses, these are the just, Je Tsong Kha Pa is giving us general background of writing this text. Now the main body of the text start from the next verse 4. I'll read in Tibetan first 3 lines from the verse 4. Langdornena Mari Tubu Dip Kongdu Chunji Turi Sokto Jing The Sek Shabe Korwe Zer Ching. So now here from this main body of the text, the first part is really Je Tsong Kha Pa is explaining, as I mentioned earlier, explaining the nature of our unenlightened existence. Though this human existence that we have is something very, very precious in the sense based on this human body and this human mind, we can do many, many amazing things to ourselves and to others. Nevertheless, though that is very precious, very unique, nevertheless, it is still not free from suffering and the origins of suffering. And that's the fact. So for us to understand this unenlightened nature, have this full awareness of this our unenlightened nature is very, very important part of the process us to be free from samsara. If we do not have this awareness of nature of our unenlightened and existence, then our spiritual journey will not start, because we are still, in a metaphorically speaking, we are still in a deep sleep. So now from this main body of the text, the first 3 lines are explaining, our unenlightened mental states, the mental states of our unenlightened existence, mental state. Although we have many good mental states, the degrees of love, degrees of compassion, degrees of altruism, and degrees of patience, and so forth, still what we call 3 poisons: ignorance, aversion, and attachment are part of our mental states. And that is what the first 3 lines from this verse 4 is explaining. Và bây giờ thầy nói qua đến đoạn kệ thứ 3, bắt đầu từ đoạn kệ thứ 3, đó là dòng thứ 9 của bài kệ này. Và trong 2 đoạn kệ đầu tiên, Ngài Tông Khả đã nói về đại cương một cách tổng quát. Và bây giờ chúng ta đi vào tới cái phần chính. Và dòng thứ 3, và Ngài Tông Khả giải thích về bản chất chưa giác ngộ hay không giác ngộ, sự tồn tại của chúng ta. Bản chất này tuy là không giác ngộ, chưa giác ngộ, nhưng thật là quý giá. Bởi vì dựa trên
thân chưa giác ngộ và tâm chưa giác ngộ này, nhưng mà chúng ta có thể làm ra, thực hiện được rất là nhiều điều rất là tuyệt diệu, rất là kỳ diệu cho bản thân của mình và cho những người khác. Và mặc dầu là như vậy, chúng ta làm được cái khả năng như vậy, tuy nhiên cái bản chất chưa giác ngộ, không giác ngộ này của chúng ta chưa có thoát khỏi ra từ những sự đau khổ và nguồn gốc của sự khổ đau. Đây là sự thật. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái trạng thái chưa giác ngộ, không giác ngộ bản chất này của mình, điều này rất là quan trọng để mà trên con đường chúng ta thực hiện, chúng ta tu tập, để mà chúng ta có thể thoát khỏi được vòng luân hồi sinh tử. Bởi vì nếu mà chúng ta chưa hiểu hay không hiểu được cái bản chất, cái sự tồn tại không giác ngộ, chưa giác ngộ của mình, thì cái cuộc hành trình về tâm linh của chúng ta vẫn chưa có thể bắt đầu. Và nói một cách mà rất là nên thơ, theo tới cái từ ngữ của Phật giáo, là chúng ta đang ở trong một cái giấc ngủ, mà cái giấc ngủ này là giấc ngủ sâu, có nghĩa là trong cái trạng thái chúng ta sống trong cái trạng thái như là cái giấc ngủ sâu là chúng ta không có giác ngộ hay chưa giác ngộ, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi tam độc, tham, sân và si. Và như vậy, 3 dòng kệ đầu tiên của đoạn kệ thứ 3 này là nói đến cái trạng thái chưa giác ngộ, không giác ngộ của chúng ta, của tham, sân và si. Oh yeah. So now, the Buddha, when Buddha, historical Buddha, taught his first teachings, which is Four Noble Truths, dukkha, origins of dukkha, cessation of dukkha and origins of dukkha, path that leads to that cessation. So these are the Four Noble Truths. When he taught his first teaching, the Four Noble Truths, the first pair, which is dukkha and origins of dukkha, out of these two, these first 3 lines are explaining the second one, which is the origins of dukkha, where the suffering, where the predicaments of samsara are coming from. So these first 3 lines are explaining, these origins of dukkha. Within the origins of dukkha, there are 2 kinds. First is called affliction, in Tibetan, nyonmong, affliction, or nyumong in Tibetan. Second is called la in Tibetan, and quite often in Sanskrit, karma, or the action. So origins of dukkha is explained under these 2 categories, afflictions and karma. And these first 3 lines are explaining the first one, which is the afflictions. Đức Phật lịch sử của chúng ta khi Ngài thuyết Pháp, hay là chúng ta thường nói là chuyện Pháp Luân lần thứ nhất, thì cái thuyết Pháp đầu tiên của Ngài nói về là tứ diệu đế. Tứ diệu đế trong đó có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì khổ đế là cái đế hay là cái điều thứ nhất, và rồi tới thứ nhì, tập đế là nói tới nguồn gốc của sự đau khổ, diệt đế là sự chấm dứt của sự đau khổ, và đạo đế là con đường dẫn đến sự chấm dứt của sự đau khổ. Thì 2 câu đầu tiên, hay là chúng ta nói là hai cái đầu tiên là khổ đế và tập đế, là chúng ta nói đến sự khổ và nguồn gốc của sự khổ đau. Thì 3 dòng kệ đầu tiên của đoạn kệ thứ 3 này nói đến về nguồn gốc của sự khổ đau, là nói đến vòng luân hồi sinh tử của chúng ta. Thì ở trong cái nguồn gốc của sự khổ đau
thì chúng ta nói đến hai điều. Điều thứ nhất trong tiếng Tây Tạng gọi là Nyun Mong, có nghĩa là cảm xúc tiêu cực, hay là chúng ta cũng thường được nghe cái từ ngữ gọi là vọng tưởng. Và điều thứ hai, khi chúng ta nói nguồn gốc của sự khổ đau, trong tiếng Tây Tạng gọi là lê, hay tiếng vậy chúng ta thường nghe là karma, hay là hành động, hay tiếng Việt chúng ta thường gọi là nghiệp. Và như vậy hai điều này là cảm xúc tiêu cực hay vọng tưởng và nghiệp đưa đến là cái nguồn gốc của sự khổ đau. Và như vậy ba dòng kệ đầu tiên của đoạn kệ này giải thích về điều đầu tiên, đó là vọng tưởng hay cảm xúc tiêu cực. And the afflictions, there are many ways to list the afflictions. Afflictions are our mental states, our distorted, unhealthy mental states. Some are pure emotions. Some are, very thinking, calculating mind. The afflictions. I'm not saying all our minds are like that, but within ourselves. So afflictions are, first of all, in general, some are very emotional, emotion. Some are very thinking, calculating, minds. And in Tibetan, it is first one is called Tamin Nyumongchen. Tamin Nyumongchen, that is the affliction which are not view, not calculating, not thinking, but pure emotional. And the second one is called Tawa Nyumongchen. That is afflictions which are very much thinking, calculating, reasoning, but still afflictions. So that's the one way to to list our afflictions. Và khi chúng ta nói đến những cảm xúc tiêu cực hay là vọng tưởng thì có nhiều phương cách mà để chúng ta có thể nêu ra những cảm xúc tiêu cực này. Đây là một cái trạng thái tâm không lành mạnh, một cái trạng thái tâm bị nghĩ sai lệch, bị móp méo. Những trạng thái tâm này chúng ta có thể mô tả là có cái trạng thái tâm là chỉ nói chuyên về những cái cảm xúc mà thôi. Và có những cái trạng thái tâm chúng ta nói là đó là những cái ý nghĩ, những cái tư tưởng mà có những cái có sự tính toán ở trong đó. Thầy không nói rằng là tất cả những tâm của chúng ta luôn luôn nó là như vậy, nhưng mà chúng ta đang nói đến những cái cảm xúc tiêu cực hay những vọng tưởng này. Thì trong tiếng Tây Tạng cũng được nói chia ra làm hai. Thứ nhất là chúng con không nghe được cái đầu tiên của cái bằng tiếng Tây Tạng, nhưng mà thứ nhất là nói rằng về những cảm xúc tiêu cực mà chỉ là những cảm xúc mà thôi. Và thứ nhì là chúng ta đang nói đến Tawa Nyumongchen, đó là những cái này là có những cảm xúc tiêu cực mà có cái view hay là có cái nhìn, có cái sự suy nghĩ, có cái sự tính toán ở trong đó. Nhưng mà tuy vậy nó cũng là những cái cảm xúc tiêu cực. Và đây là một trong những phương cách mà để chúng ta có thể nêu ra hay định nghĩa ra những cảm xúc tiêu cực hay những vọng tưởng. And in the Abhidhamma text, sometimes afflictions are put into two categories called root afflictions and the secondary afflictions. In the root afflictions, there are 6 root afflictions, and in the secondary afflictions, there are 20 secondary afflictions, which are just briefly listed in the Abhidhamma texts. Và trong quyển vi diệu pháp, đôi khi trong quyển vi diệu pháp thì những cảm xúc tiêu cực hay những vọng tưởng này được nêu ra bằng 2 phân loại. Phân loại thứ nhất là những cảm xúc tiêu cực hay những vọng tưởng mà cội gốc, và những cảm xúc tiêu cực mà được gọi là phụ. Thì ở trong đó có nói đến là 6 cái cội gốc của những cảm xúc tiêu cực và 20 những cảm xúc tiêu cực phụ.
Oh yeah. So here what we have, the first 3 lines, another way to list is called 3 poisons. 3 poisons. And here Je Tsong Kha Pa had explained those 3 poisons. You know, the first poison is ignorance, and the second poison is anger or hatred, and third poison is attachment. And quite often, you know, these 3 afflictions or these 3 mental poisons are, you know, count as a root of our, you know, unenlightened existence. Root of our unenlightened existence are these 3 poisons: ignorance, hatred, and attachment. And this is what Je Tsong Kha Pa had explained in these first 3 lines in the verse 3. Một phương cách khác để mà nêu lên về những cảm xúc tiêu cực này, đó là chúng ta nói đến 3 độc: tham, sân và si. Ngài Tông Khả đã giải thích sự vô minh hay sự si mê trong dòng kệ thứ nhất của đoạn kệ thứ 3, và nói đến cái sự sân hận, sự giận dữ ở dòng kệ thứ nhì, và nói đến cái sự tham ái và dòng kệ thứ 3 của đoạn thứ 3 này. Thường những cảm xúc tiêu cực này hay 3 độc tham, sân và si này được nhắc đến là những cái nguồn gốc, những cái cội rễ của cái sự tồn tại hiện hữu không giác ngộ của chúng ta. Ngài Tông Khả đã giải thích ở đây về tham, sân và si trong 3 dòng kệ này. Okay, so I will come back the detailed explanation one of all those 3 poisons in our next Saturday class. Now we are approaching end of our this gathering, and we will do the 21 Thara prayers and the dedication. Và thầy sẽ giải thích chi tiết về 3 độc tham, sân và si trong bài giảng tuần tới. Và chúng ta đã sắp hết thì giờ, và bây giờ thì nói rằng là chúng ta sẽ chuyển qua phần để cầu nguyện tán thán đến 21 vị hóa thân của Đức Độ Mẫu, và quý vị nhìn ở trên màn ảnh để cùng trì tụng. Oh, yeah. Om Je Tsong Pa Ma Cha Se Lo Cha Se Ma Nyu Ma Pa Ma Che Ne Ge Je Lo Tang Ta Ma Chi De Sung Gun Chu Ji Che Je Ke Sa Che Wan Le Ne Jong Cha Se Dong Ge Da Wa Gun Do Kang Wa Je Ne Zi Be Sha La Ma Ka Ma Dong Da Zo Ba Na Ma Je Rabdo Chebe Rabara Chanze Sengwe Chone Je Peme Chane Nabara Je Jemba Zundu Kadu She Wa Seba Samden Ju Nye Chanze Tishin Shebe Zu Do Tae Nabara Jawa Je Malu Paro Jimba To Jawe Seji Shindu Tem Chanze Duda Rahon Yike Duda Choda Namka Kam Jide Dombo Shabdi Nende, Neba Meba Guba Nem, Chanze Jaji Mela Tsamba, Longla Naso Wanju Chem, Chombo Rana Tisa Namanda, Nijin Soji Dune Dem, Chanze Jeje Chadan Peji, Paru Chugu Rabdo Joma, Ego Yunjan Shabdi Nende, Meba Chuba Shindo Parama, Chanze Duri Jiba Chem, Duji Pao Nambara Jom, Chuji Shene Chonye Dente,
Tao tham je ma le se ma chan je kun jo som je cha je se me to ga na ba ra je ma le cho je ko lo je me rang ji we ji so na ma che ma chan je ra do ga wa je me o jin we ji chen wa pe la ma she ba ra she tu da ra ye de da ji ten wan do ze ma chan je sa shi chong we so na tham je go ba ne ma ni ma chonye ye wa ye ge hong ge pong ba tham je na ba ra do lo ma chang je da we dong bo o je jian ba tham je xin do ba ra ma le be chen ne ba me da ba ra xin do ra ba ze ma chang je ge be ta ma me da ba re chen we we ne ne ma ye ja yong go mo kun ne ko ro ge da ye pong ne na ba ra jo ma chang je sa shi nga la cha ge te ji nu jing shab ji dong ma chong ye chen ze ye ge hong ge ren ba dong bo nam ne ge ma chang ze de ma ge ma shi ma nyang en de xin ju nye ma so wa om da yang da den be di ba chen bo jong ba nye ma chang ze gu ne ko ro ba ga be da ye lu ne nam ba ra ge ma yi ge ju be nga ne ge be ba hong le zhuo ma nie ma chang ze du re sham ni da be hong ge nam be sa be nie ma re ra ben da ra da be che ji den sum na ye wa nie ma chang ze lai cui na be re da da jian cha na na ma da ra ni ju pe je ye ge de na ma le ba ne se ma chang ze lai so nam je bo ha da mian ji de ma gu ne guo jia gao wa ji ji zhe da me la ma nian ba se ma chang ze ni ma da wa jie be ji ni bo la we ra ba se ma ha ra ni ju du da ra yi xin do ta gue rim ne se ma chang ze ti ni sum nam ge be xie we tu da yang da de ma de da ro la ni jun so na chong ba tu re ra cho ni ma za we nga di de ba di da chang ze wa ne ni shu za. Dedications. Kan re ra we ko re shin ka ma de pen da de wa ma lu chong re ne chen re se wa ten sin ja so yi sha be si de pa do ten jo ro che chanjo senjo rembo che ma je pa na ma je ju ro che je ba nyam ba me ba ya kon ne kon do pe wa ra sho. Oh yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Oh yeah. Thank you, Rinpoche. Thank you. Bye-bye. Thank you, Rinpoche. I will see you next Saturday, okay? And have a good day. Thank you. Thank you, Rinpoche. Bye-bye. Thank you. Bye.